স্যার আপনি নিজেকে বিজনেসম্যান বলতে চান না এন্টারপ্রেনিউর বলতে চান? দেখো, নাম্বার ওয়ান, অন্টারপ্রেনারশিপ বলতে একটু ভালো লাগে। সো ডেফিনেটলি অ্যান অন্টারপ্রেনার। পড়াশোনাটা আপনি বললেন ইংল্যান্ডে, হ্যাঁ। তারপরে পড়াশোনা কি নিয়ে হয়েছে? আমার এমএসসি করেছি আমি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে ফ্রম অ্যাস্টন ইউনিভার্সিটি ইন ইংল্যান্ড। লং ভিশনের ক্ষেত্রে শর্ট টার্ম যে ডিসিশনগুলো নিতে হয় সেটাকে আপনারা কেমনভাবে করেন? ইউ গেট আপ অন আ ট্রেন ফ্রম আলিপুরদুয়ার টু দিল্লি, একবারই তো দিল্লি আসবে না, অনেকগুলো স্টেশন ক্রস করতে হবে। তো এইসব স্টেশন হলো তোমার শর্ট টার্ম ভিশন, বাট ইভেন্চুয়ালি দিল্লি যাবো। মেবি দিল্লি দূর है पर दिल्ली तो आएगा ना। So I see entrepreneurship as a marathon. It is not important whether you're first, second or third. It's important to finish your race. বিজনেসের ক্ষেত্রে ইমোশনালি ডিসিশন নেওয়াটা কি মানে ভালোভাবে নেওয়া যায়? Absolutely. Why not? Like emotion is something that should be there in everywhere. In every relationship. Your relationship with your friends, your maa baba, तुम्हार of course your better half or your girlfriend. हमको बचपन में बोलता था ना, मन लगा के पढ़ाई करो. What is मन लगा के पढ़ाई करो? Like give your all. From a dream to a trusted name, STC Films and Photography. নমস্কার, আমি সৃজন তালুকদার। আজকে আমাদের পডকাস্টের যিনি গেস্ট তিনি হচ্ছেন সাকেত আগরওয়াল, রংপুর টি গার্ডেনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। স্যার ওয়েলকাম। Thank you. Thank you. স্যার সবার ফার্স্টে আমি আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের চ্যানেলে। Thank you. স্যার আপনার কাছে ফার্স্ট কোশ্চেন, টি ইন্ডাস্ট্রি কেন? Okay, so tea industry. Okay, that's a good question. Again, thank you for inviting me to your podcast. I'm very happy to be here. Tea industry is something not I chose. ঠিক আছে, টি ইন্ডাস্ট্রি আমাকে চুজ করেছে। কিভাবে করেছে মানে আই এম থার্ড জেনারেশন টি পার্সন ইন মাই ফ্যামিলি। তো বেসিক্যালি আমার গ্র্যান্ডফাদার গট ইনটু টি এস্টেট অ্যান্ড তারপর মাই বাবা, তারপর আমি। তাহলে এই যে একটা বংশ পরম্পরায় আপনাদের যে চায়ের একটার সাথে যুক্ত আপনারা, স্যার আপনার কি এই যে মানে বিজনেসের সাথে আপনি যুক্ত হবেন এই মাইন্ডসেটটা নিয়ে কি আপনি বড় হয়েছেন? অনেস্টলি বলবো ইট ইজ না। তো যখন আমি ছোট ছিলাম, when I finished my studies, আমি আগে আমি চেষ্টা করেছি, মানে আমার ইচ্ছা ছিল কি আমি ইন্ডিয়াতেই থাকবো না। ঠিক আছে, আমার মাস্টার্স কমপ্লিট হয়েছে ইংল্যান্ডে, তারপর আমি জব পেলাম ইন ফ্রান্স। তখন আমাকে খুবই ভালো লাগতো ওখানে। ঠিক আছে, কিন্তু ওয়ান্স ইন আ হলিডে আমি বাড়ি এসেছিলাম আমার বাবার কাছে, মার কাছে। ঠিক আছে, আমি দেখলাম মানে ফ্যামিলির যা জয় হয় ওটা আমি ফিল করলাম। তখন আমি ডিসাইড করলাম মানে আমি একলা থেকে ওখানে কি করব আর। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ওয়েন আই টোল্ড মাই ড্যাড কি ওকে ড্যাড, আমি এখন আপনার সাথে কিছু করব। দ্যাটস হাউ আই গট ইনটু দিস বিজনেস। তার আগে তো আমি ভাবতাম কি আমার বাবা সবসময় বিজি থাকে, 10টার পরেও টাইম হয় না আমার জন্য, সকালে 9টায় 9:30 10টায় বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে, মানে এই টাইপ অফ লাইফ আমি চাই না। কিন্তু আমি এখন দেখছি ইট ইজ অনলি দ্য বেস্ট লাইফ। সো ইন শর্ট দিস ইজ দ্য স্টোরি। মানে আপনি আপনার বাবাকে যে সময় বাবার প্রতি একটা অভিমান জন্মতো, সেই অভিমানের সেই বাবার প্রতিচ্ছবিটাকে আপনি আজকে ফলো করছেন। অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি। দেখো, আমার বাবা সবসময় আমাকে বলতেন চা ইন্ডাস্ট্রি তো আমরা করি, ঠিক আছে, আমি একটা চা বাগানও চালাই, ভালোই চালাচ্ছি মোটামুটি। ঠিক আছে, সাস্টেনেবল আছে, অনেক বছর থেকে চালাচ্ছি, কিছু অসুবিধা এই পর্যন্ত তো কিছু হয়নি, কমার্শিয়ালি ভায়াবলও আছে, সব কিছু ঠিকই আছে। কিন্তু উনি একটা কথা যা আমাকে বলছেন, দেখো একটা চা বাগানে যা আমরা চালাই, কত লোকের উদ্ধার হয়, কিভাবে একটা ইকোনমিক টার্নারাউন্ড হয় একটা পুরো এলাকার, কতগুলো লোক জুড়ে আছে এই বাগানের সঙ্গে, মানে so that did impact my mind in certain sense. এখন আমিও যে যখন মানে যা কিছু ভাবি, যে প্ল্যানিং করি বা ডিসকাশন করি, যা স্ট্র্যাটেজি বানাই, আমার ইচ্ছা অলওয়েজ থাকে কি আমি যা করি একটা সাস্টেনেবল ভাবে করি। মানে বিজনেস তো সবই করে, কিন্তু কিভাবে ওকে সাস্টেনেবল রাখা যায় ওটা আমার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মোটিভ। মানে when I say sustainable, not just sustainable commercially,
আমি যা বলতে চাই মানে এনভায়রনমেন্টাল জন্য মানে এথিক্স বললে যা একটা জিনিস হয়, মানে এথিক্যাল বিজনেস প্র্যাকটিসেস, না কিছু আমি এরকম করব না যা কাউকে হার্ট করে ইন এনিওয়েজ। এনভায়রনমেন্টকে আমি ইম্পর্টেন্স দিব, বিকজ যা কিছু আমাকে দিচ্ছে এনভায়রনমেন্টই দিচ্ছে। সি আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, তুমি কখনো গিয়েছো বাগানে? ঠিক আছে, সো যদি যখন বাগানে যাও তুমি ইউ সি দ্য গ্রিনারি অ্যান্ড এভরিথিং, হাউ ডু ইউ ফিল? ভেরি বিউটিফুল, Beautiful. আইস সুদিং। রাইট? তো যখন আমরা দেখি লাইক এত ভালো লাগছে, ইউ ফিল গুড, ইউ মানে পুরো নেচারটা তোমার মানে এভরি ইঞ্চ অফ ইউর বডি ফিলস দ্যাট নেচার, রাইট? হোয়াট ডু উই গিভ ব্যাক টু দেম? প্লাস্টিকের ব্যাগ, রাইট? অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, দ্য ফরেস্ট ডিস্ট্রয়েড এভরি ডে। তো আমাকে না খুব গায়ে লাগে, মানে আমি সবসময় ভাবি যা ডিসিশন আমি নিচ্ছি মানে আমি কাউকে হার্ট করি না, ইনক্লুডিং দ্য এনভায়রনমেন্ট। সো দ্যাট আমার বিকামস দ্য প্রিন্সিপাল মোটিভ ইন ডুইং দ্য বিজনেস, ইন এনি বিজনেস। আমি তো আরও বিজনেস করি, কিন্তু যা করি আমি চাই কি যত বেশ হতে পারে। স্যার, তার মানে কোথাও না কোথাও আপনার ব্যবসার সাথে একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট আপনার আছে। অ্যাবসলিউটলি ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট, নট জাস্ট ব্যবসায়, মানে ইন জেনারেল আমি একটু মানে আমি সবাইকে বলি একটু কম্প্যাশন থাকলে ইট ইজ দ্য ওয়ে অফ লাইফ। মানে ইটস নট জাস্ট বিজনেস, ইটস দ্য ওয়ে ইউ লিভ। স্যার, আপনার পড়াশোনাটা আপনি বললেন ইংল্যান্ডে, হ্যাঁ। তো আপনার পড়াশোনা কি নিয়ে হয়েছিল? আমার এমএসসি করেছি আমি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে ফ্রম অ্যাস্টেন ইউনিভার্সিটি ইন ইংল্যান্ড। তো সেই পড়াশোনাটা এখন তো খুব কাজে দিচ্ছে তাদের ব্যবসাতে। হ্যাঁ বলতে পারো, ডেফিনেটলি আমার এক্সপোজার আছে, ভালোই এক্সপোজার আছে, ফ্রান্সে এক্সপোজার আছে, ইংল্যান্ডে আছে, আমেরিকাও আছে, প্লাস আই হ্যাভ ওয়ার্কড ইন অলমোস্ট 7-8 countries in Europe. So that gives me an idea कि नाना कल्चरे की भावे बिजनेस करा जाए कि माने basically different people, different thoughts, and you know when you go everywhere, যেখানে তুমি যাও সবই তোমাকে কিছু শেখায়। You learn from everything, you learn from everybody. So yes, you can say it does help me. আপনার বাংলাটা তো ভালো হলো কেমন করে? আমি এখানে বাই বার্থ আই মিন আই ওয়াজ বর্ন ইন বেঙ্গল। এত ভালো নেই আমার বাংলা, টু বি অনেস্ট, একটু বাংলাই আছে কিন্তু আমি ম্যানেজ করি নেই। থ্যাঙ্কফুলি দেয়ার ইজ ইংলিশ এন্ড হিন্দি অলসো। স্যার, আপনার সাথে কথা বলতে বলতে জানলাম আপনি 6-7টা দেশে কাজ করে এসেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ বা এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনার। হ্যাঁ। সেই 6-7টা দেশের সাথে ইন্ডিয়ার ডিফারেন্স কতটা? অনেক, ইন গুড ওয়েজ। আই উইল গিভ ইউ এন এক্সাম্পল, ঠিক আছে? ছোট্ট এক্সাম্পল দিব। একবার আমি অস্ট্রেলিয়ায় ছিলাম। অস্ট্রেলিয়ায় আমার পার্টনার আছে একটা, তো ওর সঙ্গে আমার ডিসকাশন চলছিল। আই ওয়েন্ট দেয়ার অন আ মানডে, ঠিক আছে? আমার 1 সপ্তাহের কাজ ছিল। আমি বললাম কি ঠিক আছে, মানডে টু ফ্রাইডে আমি কাজ করবো, স্যাটারডে সানডে অস্ট্রেলিয়া ঘুরে আমি চলে আসবো, ঠিক আছে? থার্সডে আফটারনুন আমার যা পার্টনার আছে ওখানে, হিজ নেম ইজ টনি, হি টোল্ড মি দেখো থার্সডে আফটারনুন it's holiday now, like we work 9 to 6 Monday to Wednesday. Thursday after 2 p.m. nobody works. We will go on our countryside house and we will live there. So I mean I liked it, to be honest. I mean that's a good life. Ideally that's how a person should be. That is a perfect work-life balance, right? But আমি ভাবলাম if in our country we have so much thirst and hunger to do better, to do good, you know, so we often work 7 days a week. মানে যদি কাজ হয়, we don't stop, we are unstoppable. যখন তোমার কাছে একটা টাস্ক আছে, you are unstoppable, ঠিক আছে? So this is the very major difference between, I would say, first world countries and the second world countries. Of course, sometimes when India gets there, we will also have a time when after Thursday afternoon we will say, come, let's go on a beach and spend the weekend at the countryside. Why not? But majorly this is the one very big difference that I have found in these two different worlds. স্যার, এমনি ইকোনমিক্যালি আমরা কতটা পিছিয়ে আছি স্যার? ইকোনমিক্যালি দেখো, মানে
of course there's a long way to go, but I mean আমি বলবো না আমি পিছিয়ে আছি, ঠিক আছে, we are getting there. আমার infrastructure maybe it is not like Europe, maybe it is not like America, but definitely we are getting there. And মানে ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ এরকম কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই যা we don't find in India which is there somewhere else, maybe except for one or two. Of course we can't pull oil off our ground because we don't have any, you know. So মোটামুটি 90% of the industries you find here, we are pretty self-reliant. সবকিছুই আছে এখানে। স্যার আপনার কি মনে হয় যে ইন ফিউচার কোন কোন বিজনেসগুলো ভালো গ্রো করবে? দেখো মানে everybody knows this, IT is in going to a like তুমি যদি স্টক মার্কেটে ফলো করো, IT stocks is not doing well. কেন করছে না? Because of artificial intelligence. AI. So এই পর্যন্ত তো সেটাই লাগছে, that is one industry that will take the world by storm. But other than that, when it comes to consumables, retail item, যা আমি খাই, যা আমি পরি, যা আমি ডাইরেক্ট কনজাম্পশন আছে আমার, আমি ডাইরেক্ট ইউজ করি, the world's population is like what 8 billion or something. তো ওর ডিমান্ড তো অলওয়েজ থাকবেই। তো ওই ইন্ডাস্ট্রি will never do bad provided you do it sustainably, ঠিক আছে। মানে in the name of food today we eat cancer, the demand for better quality products is likely to increase, আসবে, রাইট? মানে যদি তুমি দেখো তোমার শরীর ভালো লাগছে না বিকজ অফ হোয়াট ইউ হ্যাভ বিন পুটিং ইনসাইড ইউর মাউথ, তো তুমি ডেফিনেটলি নিজের হ্যাবিটটা চেঞ্জ করবে। তো আই সি আ গ্রেট শিফট ইন মেন্টাল হাউ পিপল থিঙ্ক। মানে যা আগে আমি যা কিছু খেয়ে নিতাম, যা কিছু করে নিতাম নিজের বডির সঙ্গে, এখন একটু অ্যাওয়ারনেস এসে গেছে, ঠিক আছে। মানে প্রাইম মিনিস্টার ইজ অলসো ফোকাসিং অন যোগা অ্যান্ড গুড ইটিং এটসেট্রা, হেলদি হ্যাবিটস। Likewise, there is not enough items available in the market. Like যদি তুমি say for example you want organic apple, তোমার it's not easy for you to find, তোমাকে একটু খুঁজে বের করতে হবে। Why not make it easy? And see, আমার কান্ট্রিতে অলওয়েজ সব কিছু অর্গানিক ছিল আগে। Eventually because of the western influence, pesticide দিতে হলো, অনেকগুলো inorganic chemicals দিতে হলো। All we have to do is go back to our roots eventually. তাহলে রুটস খুব দরকারি স্যার। Absolutely, হ্যাঁ। কারণ আমরা কিন্তু আগে প্লাস্টিক ইউজ করতাম না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমরা সব নেগেটিভ জিনিসগুলো আস্তে 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 মানে নিজেদের সাথে অ্যাডাপ্ট করছি, সেই কারণে আজকের দিনে আমাদের এই অবস্থা, আমরা অনেকটা শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে পিছিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো, সেটা হচ্ছে যে স্যার আপনি নিজেকে বিজনেসম্যান বলতে চান না এন্টারপ্রেনিউর বলতে চান? I mean, if you talk English, it's one or the same. But দেখো, number one, entrepreneurship বলতে একটু ভালো লাগে। So definitely an entrepreneur. Secondly, you know, when you, like, it's my definition, I do not know if Oxford says this. Entrepreneur bolle is like when you talk about business, you just talk about business, like mind your own business. Like that's what you do, right? When you talk about entrepreneurship, you talk about an enterprise. So when you create an enterprise, you create enterprise to last. What you do as business is your business. It's like the day you die, your business dies with you, right? So definitely, I would say I'm an enterprise. I am enterprising. স্যার এই এন্টারপ্রেনিউরশিপ এই ওয়ার্ডটা এখন অনেকেই ইউজ করছে। হ্যাঁ, সাধারণত মানে অনেক, আমি কাউকে ছোট না করে বলি, যে কোনো কেউ কোনো ছোট একটা কিছু স্টার্ট যদি করে, সেটাকে আমি নতুন এন্টারপ্রেনিউরশিপ করছি, এটা কি প্রপার ওয়ে? ওয়াই নট? দেখো, যদি তুমি কিছু শুরু করো, একটা ভিশন হবে। মেবি ইউ আর নট বিগ টুডে, আজকে তুমি একটা ছোট সেটআপ নিয়ে শুরু করেছো, বাট who decides that your small momo stall will not become a multi-store chain, right? So of course, why not? Like in fact I encourage every young
বিজনেসম্যান or an entrepreneur to call themselves an entrepreneur, ভিশনটা তো আপনাকে অ্যালাইন করতে হবে আপনার যা ইচ্ছা সঙ্গে। স্যার এন্টারপ্রেনারশিপ মাইন্ডসেটের জন্য আপনি কি কি জিনিস বলবেন? দেখো, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইজ ক্রিয়েটিং ভ্যালিউ অ্যান্ড ক্রিয়েটিং সিস্টেম। ঠিক আছে, যদি আমার বিজনেস আমার উপরে নির্ভর করে, যদি আমি না থাকলে আমার যা ক্রিয়েশন চলবে না, তাহলে তো আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড এ ডিজাস্টার। ঠিক আছে, বিকজ when you create a business, a lot of people are dependent on you. Say for example, you are creating a studio. ঠিক আছে, you are the boss of your studio. There are like 15 other people you who have hired যা তোমার সঙ্গে কাজ করবে তোমার স্টুডিওতে। কালকে যদি কিছু হয়ে যায় তোমাকে, তো ওই 10-12 লোক তো বেরোজগার হয়ে গেছে না ইমিডিয়েটলি। তো ওকে, সো দ্যাট ইজ হোয়াট আই মিন টু সে ইজ বাই ক্রিয়েটিং সিস্টেম। মানে তুমি এইরকম ভাবে একটা সিস্টেম তৈরি করবো, যদি তুমি না থাকো তোমার একটা সেকেন্ড ইন লাইন আছে। যদি না আছে, কোম্পানিতে একটা রুলস আর এসওপি বানিয়ে আছে যে হিসাবে তুমি একটা লোককে অটোমেটিকলি অ্যাসাইন করে দেবে। সো this is the rule number 1 of creating a good enterprise. And the second is, দেখো যদি সবকিছু তোমার উপরে নির্ভর করে, স্কেলেবিলিটিটা একটু আটকে যাবে, কম হয়ে যাবে, প্রবলেম হয়ে যাবে, রাইট? বিকজ ইউ আর ওয়ান পার্সন, হাউ মাচ উইল ইউ হ্যান্ডেল? Like when we create, who is a good entrepreneur? If I create a clone of myself, মানে আমার একটা লোক আরো আছে যা আমার মতন ভাবে, আমার মতন ডিসিশন নেয়। So when I have such a person, or I have developed one such person, so I have become 2 already in one organization. Right? স্যার আরেকটা জিনিস জিজ্ঞাসা করবো, যে আপনি যে একটা কথা বললেন, আমি আমার মতন আরেকজন কাউকে খুঁজে বের করবো, বা আজকে আপনার ধরুন আপনার সাথে আরো 10 জন আছে, সে 10 জনের মধ্যে যদি আপনি 1 জন বা 2 জনকে রং পার্সনকে চুজ করে নেন, সেটা কিন্তু এন্টায়ার সিস্টেমটাকে হার্ম করে দেবে। অফকোর্স। তো এই রাইট পার্সন চুজ এই স্মল বিজনেসের ক্ষেত্রে সেটা কি সাজেশন দেবেন? দেখো, my way of doing thing is like people climb to top. Like for me, the most important, like how I would choose my second in command is by trusting on someone who has been with me, like আমার সঙ্গে থেকেছে for a very long time, or আমার কাজ বুঝে, সবকিছু বুঝে, আর আমার ভিশন অ্যালাইন করে ওর সঙ্গে। And দেখো, তুমি, I believe you must have understood already, like আমার ইমোশনস থাকে সব জায়গায়, that also transcends to the people I work with. ঠিক আছে, সো ওই ইমোশনাল টিলিংটা একটু আমি বুঝি কি, মানে does he think the way I think also or not? So when all these checks are done, it is very unlikely that a negative person will somehow get into the system. But হতেই পারে, but that is just learning. স্যার একটা সিস্টেমকে, মানে যে কোনো একটা বিজনেসে সিস্টেমটা খুব দরকারি, আপনার যেটা বুঝতে পারছি, সেই সিস্টেমটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে লাগে, যেমন অনেক রকম সমস্যা, প্রবলেমস। হ্যাঁ, ঠিক আছে। যেমন স্যার সবার ফার্স্ট হচ্ছে যে আমি একটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো, চুজিং দ্য রাইট পারসন। কারেক্ট। ঠিক আছে। সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে যে আমি যখনই কোনো আমার বিজনেসটাকে গ্রো করতে যাব, তো আমার বিজনেসের টার্নওভার অ্যাটলিস্ট একটা অ্যামাউন্টে দরকার, যেখানে আমি আরেকজনকে রাখতে পারবো। অফকোর্স, ঠিক আছে। তবে সেই স্কেল লেভেলটা কিন্তু দরকার আছে। হ্যাঁ, এবার আমার আর্নিংসে যদি 1 লাখ টাকা হয় ইয়ারলি, মান্থলি, আমি কিন্তু 50,000 দিয়ে ওকে রাখতে পারবো না। অ্যাবসলিউটলি। হ্যাঁ, তো স্যার সেই জায়গার প্রবলেমগুলোকে আপনি একদম মানে বেসিক স্টার্টিং এর যে প্রবলেমটা হয়, দেখো, হ্যাঁ আমি অনেক শুনেছি, মানে এটাও শুনেছি অনেক বিজনেস গুলো কি করে না, মানে সে দে কাম আপ উইথ আ প্ল্যান, ওনার খরচা থাকে সে 5 লাখ রুপিজ এ মান্থ, কিন্তু রেভিনিউ থাকে সে 4 লাখ রুপিজ এ মান্থ, তো 1 লাখ টাকার লসে চলে। তো স্টার্টিং এ হতে পারে, কিন্তু যদি ওটা তোমার ক্যালকুলেশনে আছে, যদি তোমার কাছে ওটাকে ব্যাক করার জন্য ফান্ডিং আছে, তোমার নিজের সেভিং হতে পারে, বা আর অর ইউ হ্যাভ এন ইনভেস্টার, প্লাস কনফিডেন্সও আছে কি ঠিক আছে আজকে আমার 4 লাখ টাকার সেল, কিন্তু আমি জানি নেক্সট ইয়ার না 6 মাস পরে এটা 6 লাখ টাকা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু একটা ক্যালকুলেটেড হিসাবে করলে ইট ইজ ওকে। সে ফর এক্সাম্পল আই এম সেলিং আ প্রোডাক্ট,
ঠিক আছে, যদি আমি মার্কেট করতে যাই তো তোমার মেটা ইনস্টাগ্রামে অ্যাড করলে তো আমি যদি আজকে 1 কোটি টাকা খরচা করলে তো পুরো ইন্ডিয়া জেনে নেবে কি আমার একটা প্রোডাক্ট মার্কেটে লঞ্চ হয়েছে। কিন্তু যদি ইন্ডিয়া জেনে নিলে তো ইজ নট এনাফ, আমার সাপ্লাই চেনও এরকম হতে হবে, হতে হবে। রাইট? মেনে নাও কেরালাতে কেউ দেখলো আমার অ্যাড, ঠিক আছে, বাট আমার লজিস্টিক্সই সেট নেই, আমি কি করে পাঠাবো কেরালাতে? হ্যাঁ, তো ওটা তো আবার তোমার অ্যাড করলে তো কিছু লাভ হবে না। প্লাস মেনে নাও তোমার অ্যাড করলে তোমার ডিমান্ড এসে গেল সে 10,000 কোয়ান্টিটিস, বাট তোমার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি ইজ অনলি 1,000, তাহলেও আবার অসুবিধা। তো এইসব জিনিসটাকে সব কিছু অ্যালাইন করতে হয়। সো মাই ওয়ে অফ ডুইং থিংস ইজ স্টার্ট স্মল অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি ক্লাইম্ব আপ, ঠিক আছে, একটু ক্যালকুলেট করে বুঝে তোমার কি কনফিডেন্স আছে, কি কত কি করতে পারবো, দ্যাট ওয়ে ইউ ক্যান মেক দ্য মডেল সাস্টেনেবল। আদারওয়াইজ অনেক লোকরা কোল্যাপস করেই যায়, we see every day like one business is collapsing here and there. কেউ যদি 10টা ব্যবসা ট্রাই করে, হ্যাঁ তার মধ্যে 2টো ব্যবসায় দাঁড়ায়, 8টা ব্যবসা কিন্তু ফলস হয়ে যায়। হ্যাঁ, তার কারণটা এই এক্সাক্ট ক্যালকুলেশনটা তারা ঠিক বসাতে পারে না। দেখো স্কুলে ডেফিনেটলি গিয়েছো, হ্যাঁ, কতগুলো সাবজেক্ট ছিল? অনেকগুলো। 5, 6, 7, 8 subjects. Did you score 100 out of 100 in every subject? না। That's that. হতেই পারে। আপনার কি মনে হয় স্যার, এখনকার দিনের এন্টারপ্রেনিউর যারা আর যারা মানে আমাদের বাবাদের টাইমের, হ্যাঁ, তখনকার যে এন্টারপ্রেনিউরশিপ ছিল বা তখনকার যে বিজনেস মাইন্ডসেট ছিল, তাদের মধ্যে ডিফারেন্স কি? ডিফারেন্স ইজ জাস্ট অ্যাবাউট দ্য টেকনোলজি, রাইট? আমার বাবাকে বাগান থাকতে হতো 3 মাস, 4 মাস, কিন্তু আমি কলকাতায় থাকি, এখন আমি কলকাতায় বসে আমার টিমের সঙ্গে ভিসি করতে পারি, ঠিক আছে? মেবি আই এম ইন দিল্লি, আই ক্যান স্টিল ডু ভিসি উইথ মাই টিম, ঠিক আছে? তো এই সুযোগ আমার বাবার কাছে তো ছিল না। স্যার আপনাদের মেন বিজনেস তো ডুয়ার্স বেসড। হ্যাঁ, তো স্যার আপনাদের যেহেতু ডুয়ার্স বেসড আপনার বিজনেস, তো আপনি ডুয়ার্স বেসড আপনি নেক্সট আপনাদের প্রজেক্ট কি আসছে? সি ডুয়ার্সে চা বাগানেও আমি অনেক জিনিস করতে চাই। আমি সবসময় মানে রিসার্চ করি কি বেটার টেকনোলজি আসছে, কিভাবে আর জিনিসটাকে সাস্টেনেবল করা যায়। আমার সেকেন্ড বাগানও একটু টেক ওভার হয়েছে, তোরসা টি এস্টেট বলে জায়গাও কাছে। প্লাস ইয়েস, মানে আই সি টি ইন্ডাস্ট্রি ডুইং প্রিটি গুড ইন কামিং ইয়ার্স, কিন্তু again as I keep saying again and again, সাস্টেনেবল হতে হবে একটু। মানে তোমাকে যা বলি, মানে there is a acute shortage of labor in industry, ঠিক আছে? তো that is a challenge that most tea estates are facing, but also tea estates payments টা ডিফল্ট করে, ওয়েজ পেমেন্ট যা হয় লেবারের, তো লেবাররা সাফার করে। So I say it's give and take. That is why I keep saying be sustainable. Jodi, if I don't look after my laborers, don't look after someone who is giving their entire life, blood, body, soul to the tea garden, how do we expect that they will look after tea estate, right? So I always, of course, I have to update my working style as per current challenges, like the lack of manpower in the industry. But I also want to make the industry such that more manpower associate with me. Like technology will help me deal with lesser manpower. But manpower is still manpower. The more the people I have, the better it is. All right, so I genuinely hope, want and desire that এই পরিস্থিতিটা একটু বেটার হয়ে যায়। মানো the workers are paid better, overall industry starts paying them better, there is a correction in tea that we are enabled to pay them better, they are looked after better একটা ওনার বাড়িটা বেটার করতে পারি, ওনার হেলথ
বেটার করতে পারি ওনার মানে সো দিস ইজ essentially my plan. Like আমার ইচ্ছা like I don't want to be an entrepreneur where I have 20 tea estates. I want to have 2 tea estates, but I want to run them ethically and sustainably. দেখো মানে স্পোর্টস করো তুমি, লাইক ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যারাথন, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড স্প্রিন্ট? তো স্প্রিন্ট কি হয়, ইটস লাইক আ 100-meter রেস। ম্যারাথন কি হয়, ইটস আ 41-kilometer রেস। ঠিক আছে, when you are in sprint it is all about coming first, second or third. When you run a marathon, it's about finishing the marathon. So I see entrepreneurship as a marathon. Like, it is not important whether you're first, second or third. It's important to finish your race. You go longer and not short distance and die. Ki hoy, like 100 meters you will run, then you will be out of energy. But a marathon runner, even after 41 kilometers, they are okay. So this is how I think about business and even tea industry or any industry for that matter. এক কথা স্যার, লং ভিশন। হ্যাঁ স্যার, লং ভিশনের ক্ষেত্রে শর্ট টার্ম যে ডিসিশনগুলো নিতে হয় লং ভিশনের ক্ষেত্রে, সেটাকে আপনারা কেমন ভাবে মানে করেন? দেখো, long vision is something that is ingrained in you. You get up on a train from Alipurduar to Delhi, একবারই তো দিল্লি আসবে না, অনেকগুলো স্টেশন ক্রস করতে হবে। তো ওইসব স্টেশন, ওই স্টেশন হলো তোমার শর্ট টার্ম ভিশন। ঠিক আছে, এখান থেকে নেক্সট এই স্টেশন যাব, হ্যাঁ, বাট ইভেন্চুয়ালি দিল্লি যাব। মেবি দিল্লি দূর है, पर দিল্লি তো আয়েগা না। একদম বিলকুল আয়েগা স্যার। আপনার সাথে কথা বলে যেটা জিনিস বুঝলাম যে আপনার ফাদার অনেক বেশি কানেক্টেড, সেটা ইমোশনালি হোক বা সব দিক দিয়ে ছিল টি গার্ডেনের প্রতি, টি গার্ডেনের মানুষদের প্রতি, যেটার কথা বা যেটার গল্প আপনাকে বলতো। আর সেই মানুষগুলোর প্রতি আজকে আপনিও মানে ইমোশনালি অ্যাটাচড। তো সেই মানুষগুলোকে নিয়ে আপনি ইন ফিউচার কি ভাবছেন? তখন আমাদের এটা ডুয়ার্সের চা বাগানের মানে চা শ্রমিকের সংখ্যা অনেক। হ্যাঁ, তো তাদেরকে নিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনাটা কি? দেখো মানে ইয়েস, ইট ইজ ট্রু, সংখ্যাটা অনেক, কিন্তু কি হচ্ছে না আমার ইন পার্টিকুলারলি ইন টি ইন্ডাস্ট্রি there is an emigration of workers. What is emigration of workers? মানে the laborers who used to work in tea estate at some point, মানে they are no more working here because they are not happy with the pay. They are moving either to Gujarat or to Maharashtra or to UP or any other state, or even Dubai for that matter. You know, so if we somehow manage to arrest this emigration, we have enough people here. ঠিক আছে, এইটা arrest করার should be the utmost priority of the industry. এটা করা কি করে যাবে? Simply by increasing the wages. Not just wages is not the only thing. I have spoken to my own laborers sometimes. Money is not the only driving force. Even they are emotionally attached to the land they work on. Onar body, they are also 4th, 5th, 6th generation working on the same soil. So you have to respect that, right? They are also emotionally as attached as I am, but I have to make it sustainable for them again, so that they manage to survive. যদি সার্ভাইভাল না হয় কিভাবে থাকবে এখানে? ডেফিনেটলি। ঠিক আছে, মানে একটা ফ্যামিলিতে 3-4 লোক কাজ করে। সো নট এমিগ্রেশন ইজ ওয়ান প্রবলেম। সেকেন্ড প্রবলেম ইজ যা লেবার্স এখানে থেকে যায়, মানে দে আর সামটাইমস নট দ্য ফিটেস্ট, বিকজ একটা ফ্যামিলিতে যদি 4 লোক থাকে, ঠিক আছে, যা বড় লোক হয়, লাইক এজেড, লিটল বিট এজেড or physically not so fit, they are not being able to travel, so they stay here to work at tea estate, but their other family, their son and other younger people, they move out for better job prospects. And why should they not? Of course they should, unless and until they will not, only when I make it such that there is no need for them to go out. Nobody wants to go away from home. মানে বাড়ি থেকে, like when I was in England, I didn't, like what called me back? It is my home that called me back, right? Exactly.
Right. So it's same for everyone. Nobody wants to go away from home. So we have to figure a way where we make their home livable. It's just that simple. স্যার আপনারা কি ফেসিলিটিস প্রোভাইড করে থাকেন আপনাদের লেবারদের জন্য? দেখো ফ্যাসিলিটি দেখো সব থেকে যা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দ্যাট ইজ principally ingrained in my tea estate, not just me, I would say like our garden manager, Mr. Chinmay Dhar, maybe you know him also. Yeah. So we love our team, right? We love our laborers. We listen to them, like understand their problems first. You know, there is no problem that cannot be solved. কিন্তু বুঝতে হবে ওনার কি ইস্যু আছে ওনার লাইক আই ট্রাই টু মেক দেয়ার ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট সাচ দ্যাট ওনাকে কিছু মানে ডিফিকাল্টি না হয় ইন লিভিং সো অফকোর্স wages I pay I do pay wages on time and God forward there comes a time when I am not being able to do that like because that I feel is my top most priority. बोनस का टाइम आता है उनको बोनस टाइमली मिलना चाहिए why because they have given their everything then why not so bonus should be given to them on time like we give them basic amenities like firewood so that they can make their meals what do we really give nothing to be honest we give them a pair of slippers that is nothing that's bare minimum I hope I'm being able to give them more I really do honestly it's like on a gratuity their PF is their right no one can take away from them like I am with the government I am with the labor when it comes to this absolutely স্যার গভর্নমেন্ট নিয়ে যখন কথা বলবো তো স্যার গভর্নমেন্টের কোথাও না কোথাও এখন বর্তমান ভিশন আছে যে টি ট্যুরিজম হ্যাঁ তো আপনি টি ট্যুরিজম নিয়ে কি ভাবছেন? দেখো tea tourism is a great vision it's like you are marrying one industry with another ঠিক আছে সাস্টেনেবিলিটির জন্য ইটস আইডিয়াল বিকজ অলরেডি ল্যান্ড আছে অলরেডি এত ভালো ন্যাচারাল লুকিং সিনারিও আছে সব কিছুই আছে and from world over people want to see how tea estates look like how teas are manufactured everything but again like ethical responsibility is very important here ঠিক আছে মানে যদি if I have a tea estate tea tourism should not be my only motive like my first primary motive is to run the tea estate properly because there are 3,000 people dependent on it like tea industry tea tourism is also dependent on that bloody tea estate only so you know to give it a real form of a real estate where you take the land and convert it into a hotel and make it sound like okay we have a 5-star property in this area no you are on a tea estate it's not your land this land belongs to the government they have lent it to you to produce tea it's like if the government is being kind enough to give you a portion of it to build into a tea tourism use it to make the business sustainable not to run only a hotel you know so that is my only request to the fellow tea producers of the state but yeah it is actually a good initiative যদি একটু সাস্টেনেবল আর এথিক্যাল ভাবে করা যায় it will make it more sustainable commercially viable definitely স্যার আমাদের ডুয়ার্স বেসড অনেকগুলো টি স্টেট আছে কোম্পানি আছে আপনার কি মনে হয় স্যার কোথায় আপনারা অন্য সব কোম্পানির থেকে আলাদা? I would never like to call myself আলাদা দেখো আমি যা করি মানে like how I am a third generation producer most of them are like you know তুমি যা tea estate দেখে নাও they are all hundreds of years old right মানে সবই একই like I have come across a lot of my industry colleagues are very nice people their vision is as aligned as my vision is with the philosophy the motive the compassion and the idea the commercial aspect of it so I would refrain to say that I am different yes I would rather say there is a cluster of people who need to think right and make a difference I hope there are more people like me that's that স্যার এবার
আপনাদের টি স্টেট নিয়ে কথা হলো, টি ট্যুরিজম নিয়ে কথা হলো, আপনার পার্সোনাল অনেক কিছু নিয়ে কথা হলো। এইবার স্যার আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি যে আপনি নিজেকে যেহেতু এন্টারপ্রেনিউর বলছেন, হ্যাঁ, আজকের ডেটে দাঁড়ায় ইন্ডিয়ার ইউথ বা জেনজিদের জন্য এন্টারপ্রেনিউরশিপের জন্য আপনার কি সাজেশন থাকবে? দেখো, like every generation is better than the generation before. Are you Gen Z? না, You are millennial like me, right? So when we were growing up, like back in say 2005, 2007, so a lot of like আমার বাবা would taunt কি করবে এসব, মানে they have their own habits, they have their own style of working, but now they are the one who are on the seat. Right, it's exact same. But I think that the circle goes on and on. Like a lot of people might say that Gen Zs, they are always on Instagram, they're on Facebook, on this and that, and they don't really take things seriously. But I don't see it that way. They have their own style, they have their own way of doing things. I think it's great. Why not? It's just that one thing they're lacking is experience. But of course, that's their age, right? So the moment they start gaining experience, we will see things differently. Like how better you could handle a computer and mobile phone, your dad could not. How better a Gen Z would handle an AI, artificial intelligence, we will not be able to. You know, so of course the world goes on. Like every generation is better than previous one. There's no doubt about it. স্যার বিজনেসের ক্ষেত্রে সাজেশন কি থাকবে জেনজিদের জন্য আপনার? Business is देखो, it's a very personal thing, and like the business I am in, it's a traditional business. I did not choose it. Like there are hundreds of year people are doing tea estates. What I did differently is like I'm trying to do things differently, the same operations differently. I'm trying to create a brand where I make people aware of sustainable products, and I'm trying to make my product reach out to the masses. So these are the things I'm doing differently, right? So I mean, when you were talking about giving suggestion to Gen Z, कि माने उनके की suggestion देबा जाए कि करा जाए, like I have nobody to give suggestion. Like they, तुम्हारा जो inner insight जा तुम्हें भावो, just only suggestion is whatever you decide to do it right. Like there are ways to sway away and not do it right, but just stick to your core principles and you'll be okay. স্যার আরেকটা সিমিলার টাইপ অফ কোশ্চেনে আসি, সেটা হচ্ছে যে আপনি তো ডুয়ার্স এর মধ্যে অনেকটা টাইম স্পেন্ড করেন, আপনার নলেজও আছে, আপনি স্টাডিও করেন ডুয়ার্স নিয়ে অনেক। আপনার কি মনে হয় ইন ফিউচার ডুয়ার্স এর বিজনেস গুলোর মধ্যে কোন বিজনেস গুলো খুব বেশি গ্রোথ পাবে ডুয়ার্স বেসড বিজনেসে? ডুয়ার্স বেসড বললে আমি I'm expecting and hoping that একটা economic surge North Bengal definitely আসবে in coming years. So I definitely see that এখানে there will be more retail based businesses. For example, I can foresee there will be more malls, theaters, cinemas, etc. Because entertainment is one part where Dwar still needs to catch up, right? Like when on a weekend, where what people do really like. So ওটা একটা business আছে যা আমি দেখতে পারি, মানে I imagine will grow and do better. Second is real estate will definitely come up again, because growing economy, growing city, growing everything, there will be need for a better infrastructure, better living, better aspirations. So real estate should do good in coming future for sure. And eventually we will see a bridge between so-called big cities like Kolkata and cities like Alipurdwar. Like there should come a time as our country grows, as Bengal's economy grows, as we all grow, there will hardly be any difference between how one lives in a metro city and how one lives in a B-town, so-called B-town city like Alipurdwar. So এই ব্রিজটা definitely close হবে। স্যার আজকে আমাদের পডকাস্টের তো আমরা প্রায় এন্ডের দিকে চলে এসেছি, আমাদের অডিয়েন্সের জন্য আপনার কি সাজেশন থাকবে? মানে আপনার একটা সাজেশন, নট অনলি সাজেশন,
সাজেশন ইয়া মেসেজ ইয়া দেখো, আমার সাজেশন অলওয়েজ একই সাজেশন আমি বারবার বলছি স্টার্টিং থেকেও, ইট ইজ লাইক মাই অ্যাক্টিভিজম, ইট ইজ আই এম অ্যান অ্যাক্টিভিস্ট ফর দিস। প্লিজ everyone should have some compassion, and when I say compassion, আমি মানে compassion মানে not just compassion to other people, not just compassion to your friends and relatives, compassion to everything, compassion to the mobile phone you're carrying even. Like, you don't have to change your mobile phone in 6 months. Compassion to the environment. Please don't use plastics. Please be sustainable. Nature is giving you a lot. Don't take it away from it. So, you know, there's a very famous saying that nature is something that you borrow from future generation. Like, it is not for you. You better take care of it so your offsprings can live a better life. They don't face the climate change. They don't face the disaster that we might face because of bad disaster you might face when you don't take care of the environment. We always see some examples and glimpses and pieces, right? So that should be the biggest takeaway from talking to me, I hope. স্যার একটা মানে কোশ্চেন, যে কোশ্চেনটা আমার মানে করতেই হবে আপনাকে, বিজনেসের ক্ষেত্রে ইমোশনালি ডিসিশন নেওয়াটা কি মানে ভালোভাবে নেওয়া যায়? Absolutely. Why not? Like, emotion is something that should be there in everywhere, in every relationship. Your relationship with your friends, your ma baba, tomar, of course, your better half or your girlfriend. Emotion is very important. Emotion should be there in. हमको बचपन में बोलता था ना, मन लगा के पढ़ाई करो. What is मन लगा के पढ़ाई करो? Like, give your all. Give your emotions. मन लगा के काम करो. What does that mean? Your baba would tell you, like, जो जा करो, मन दिए करो, right? So what is मन दिए करो? Emotion, right? Like, be there fully with all your focus, mind, heart, body, soul, everything. So without emotion, I mean, there's nothing. স্যার যে কোনো বিজনেসে ইমোশনালটা অ্যাটাচ হলে সেটা কিন্তু আলাদা প্যাশন নিয়ে নেয়। না, দেখো, তুমি যা ইমোশনের বলছো ওটা অ্যাটাচমেন্ট। The emotion has many sides to it. There can be a healthy emotion, there can be an unhealthy emotion. For example, যদি আমি বলি that you are very possessive of your girlfriend. You love your wife. ঠিক আছে, কিন্তু একবার যদি তোমার ওয়াইফ কারোর সঙ্গে কথা বলে নেয়, তোমার লাইক জেলাসি এত আসবে কি তুমি মারপিট করে নেবে তোমার ওয়াইফের সঙ্গে। সো দ্যাট ইজ এজ অ্যান ইমোশন, রাইট? সো all I'm saying is attachment, detachment, emotions is a very complex subject. ওটা ওর জন্য তোমাকে আলাদা পডকাস্ট করতে হবে আমার সঙ্গে, কিন্তু এটাকে একটু হেলদি রাখতে হবে। মানে সি, ফর এক্সাম্পল, চা বাগান যদি এক্সাম্পল ধরি, if my bagan is not performing well, of course, like, আমাকে কিছু ডিসিশন নিতে হবে that may not sound like I love tea estates. When I say, for example, এখন there is a shortage of worker, so because of which I will bring modernization, because of which I will bring mechanical plucking or incorporate more machines where I don't need people. So, but I'm also saying that a tea estate, একটা টি এস্টেটের উপরে 3,000 লোক ডিপেন্ডেন্ট আছে, মেবি 5,000 লোক ডিপেন্ডেন্ট আছে, কিন্তু এটাতে কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু what is my emotions behind anything I'm doing, right? So ওটা তো মানে একটা ভাবছি, হ্যাঁ, সিচুয়েশন ওয়াইজ, absolutely মানে সবকিছুই ফিক্সড না, ভেরিয়েবল, রাইট? ইমোশনাল ভেরিয়েবল, সময় কি ডিসিশন নিচ্ছি সেটার পিছনে কি ইমোশন কাজ করছে সেটা কাজ করে। কারেক্ট। থ্যাংক ইউ। তাহলে স্যার এন্ড করছি। এন্ডে স্যার একটা জিনিস এন্ড করব, আপনার মতে আমাদের মানে পার্টিকুলারলি আমাদের, হ্যাঁ, মানে নট এন্টায়ার ডুয়ার্স, নট এন্টায়ার এনিথিং, মানে সৃজন তালুকদার, হ্যাঁ, মানে আমার বা আমাদের এন্টায়ার মাই টিম অফ সৃজন তালুকদার, আমাদের কি কি চেঞ্জেস করা উচিত? You are doing great. Like, I love you. I have seen your work before. তোমার কাজটা আমি অনেকও দেখেছি, আমার খুবই ভালো লাগে, আমি তোমাকে ফলো করি, তোমার কন্টেন্টটা প্রায়ও দেখি। It's all great, but just the only thing if you can take from me is like build a team which is like a system. যদি সৃজন তালুকদার
alone is nobody. Yes. It is all of you all of the people who are associated with you makes you Srijan Talukder. Exactly. Don't ever forget that. And that's all. If you somehow manage to, like, tomorrow tumi kalke jodi famous hoye jao, or you don't realize why you are famous, like who were the people with you in the journey, I mean, you will not go too far. এক্স্যাক্টলি, সেটার একদম অবশ্যই। যাই হোক স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you.